Pekala. Son bir tur daha deneyelim arkadaşlar. Olayı zaten biliyorsunuz. Amcamızı birisi zehirliyor. Yani ben zehirlemeye çalıştığına inanıyordum açıkçası. Daha doğrusu rol yaptığına inanıyordum ama ikinci oyunda gerçekten nalları dikince bunun kötü bir oyunculuk olduğunu anladım. Harbiden ölüyor. Ne yapsak ki burada? Cevap versek mi vermesek mi ya anneye? Evet evet, tam bilgi alacakken geçiştiriyorlar konuyu. Hoş geldin Selin. Afiyet olsun bu arada. Come on, Abby, ignore her, please. She knows how to leave a message. Geçen cevap verdik, diyaloglar çok fazla etkilendi. Bu sefer cevap vermeyeceğim. Bu sefer yine cevap vermeyeceğim. Verelim, gerginliği azaltalım. Bilmiyorum ya, geçen verdik, pek bir şey elde edemedik. See? Was that so hard? That felt weird. You know, your mom gave me a big pitch at the meeting. Told me that I should be selling my share. Tamam, bunu da biliyoruz. Bizim Markus amca diyor ki hisselerimi annen... Bir saniye. Bir saniye. Hisselerini ailenin geri kalanıyla paylaşmam için anan beni zorladı diyor. Bu da paylaşmayı reddedince otomatik bu ölürse hisse kime kalıyor? Diğer kardeşlere kalıyor. Yani diğer kardeşler kim oluyor bu durumda? Annemiz ve Jun teyze, değil mi? Bilmiyorum. Belki vermediğinden olabilir, yani hisseleri vermediğinden zehirlemiş olabilir. Şimdi Lottie ile konuşmayacağım. Lottie'nin ağzına sıçayım. Hiçbir şey söylemiyor. Bebeğim, babes, neler oldu bir bilsen falan diye. Yani tekme tokat dalma riskim var. Jun teyze alkolik ayyaştan bir kapalı kutu. Toby'yi öttürmeye çalışacağım bu sefer. Hi, Toby. Yeah, you're gonna have to speak up, Abs. Traffic in these war-torn places is gonna be pretty heavy. You know me. Evet, yine ilk turdan bir bok alamayacağız. Sorry, can you hear me now? Yeah, Abs, you're gonna have to repeat that. No, I was just saying. Matt, this traffic is crazy. Who are you helping now, Toby? The people of Earth. Same as always. Of course. Just doing what I was born to do. Anything specific? Yeah, we're looking at areas to build a new school. But the area we're looking at is thick with militia. That's the risk you take when you're helping people divided by civil war. Wow, that sounds really scary. Trust me, Abs, you take your life into your own hands coming out here, but it's just something I've got to do, you know? Hiç seni övmeyeceğim. Toplantı hakkında konuşsun tök. Well, you're so brave. Did you, fly out after the meeting? The meeting? Yeah. Yeah, good to get away from that whole scene. The family businesses for the corporate slaves, like your mum. Yeah, I'm in a totally different headspace now. Okay. Anneme niye köle dedin uç? Cool. Bye. You see what I mean? I can't do this. It's okay. You can learn from this, kiddo. Maybe try something different next time. Time to get back to the quiz. Okay. Jesus Christ. I give up my only... Bak, aile işleri kölelere gibidir dedi. Kölelere göredir dedi. Bizim anne ile alakalı info bulmamız lazım ya. Bence var ya, olayın başında annemiz olabilir. Hani zehri anne katmış olabilir. Ya ne demek insanı övüp ne yapacağız? Kaç tane ipucu var? Ya balım şöyle, şimdi bak, bu Toby'nin ağlayarak büyük anneyi aradığını biliyoruz. Markus dayıyı köşeye sıkıştırdığını biliyoruz ve bütün gece boyu gergin olduğunu biliyoruz. Ben bunu şuna bağlıyorum açıkçası, bak. Bunun sebebini sana söyleyeyim. Afrika'da okul yaptırıyoruz dedi ya, Afrika mı artık dünyanın neresiyse. Övsek alırdık ipucunu. Elif bak, çok zorluyorsun şansını, dur. Geliyorum, öveceğim. Ama ipucu çıkmazsa seninle çok papaz olacağız bak. O öyle olmuyor işte. Boş şeyler de söyleyebiliyor. Dur bakalım, belki sen haklısındır. Vallahi papaz olacağız ya.
Aynı şeyleri yapıyorum. Bu sefer övüyorum. You need to shake them off. Don't answer. Sorry. Ay cevap verdik ya, dur. Her şeyi aynı tutacağım. Ama artık şu diyaloglar geçsin ne olur. Aynı şeyi tekrar duyarsam kafayı yiyeceğim. Sıçayım yapacağınız oyuna bu arada ya. Vallahi beynimi acıttı. Hadi. İzleyicinin dikkatine çok fazla boş muhabbet You need. yapılmaktadır. Don't answer it. Akıl sağlığınıza hakim olun. Tamam. Your Tamam. mom's on. first, and then we can all just fuck Toby. off to bed. Konuşmaya gel Toby. Hi, Toby. Yeah, you're gonna have to speak up, Abs. Traffic in these Boşuna war-torn yap places hızlıca. can be pretty heavy. You know me. I'll do anything for a good cause. Sorry, can you hear me now? Yeah, Abs, you're gonna have to repeat that. No, I was just saying. Matt, this traffic is Neden oradasın? crazy. Who are you helping now, Toby? The people of Earth. Same as always. Of course. Just doing what I was born to do. Belki de sen Anything haklısındır. Dur specific? bilemiyoruz ya. Yeah, we're looking at areas to build a new school. But the area we're looking at is thick with militia. That's the risk you take when you're helping people divided by civil war. Wow, that sounds really scary. Trust me, Abs, you take your life into your own hands coming out here, but it's just something I've Bak, got to do. You know? seçtim. You're amazing, Toby. I'm just doing what I can. I love to help. It's who I am. Well, can you go first on the quiz? No, I want people to be warmed up before I do my round. Hey, has your sister ever done a round? I'm not sure. Yeah, I'm pretty sure that she hasn't. Now, fairness is important to me, Abs. That's how everyone wants to be treated. Yeah, it's time that Lottie gave something back to this family. Okay then. It's okay, just show him our papers. Yeah? Okay, look, I gotta go, Abs. There's a checkpoint up ahead. Ya gene info gelmedi. Cool. Hani bu bak ben sana söyleyeyim, ben oyunun mantığını sana söyleyeyim bence. Ne oldu ben anlamadım. Seninle soru cevap alıştırması yapalım mı diye sordu bizimki. O da dedi ki adil olmaz. Hani bunlar bir doğum günü yarışması gibi bir şey yapıyorlar Selin. Dedi ki hani birlikte şey yaparsak adil olmaz antrenman yaparsak. Ben adaletten yanayım falan filan dedi. Yani övdüğümüzde de info vermedi. Ben şöyle düşünüyorum. Bu ilk kısımlar sadece geçiştirmek adına var. Kimi seçersek seçelim geçiştirecek yani. Buradan info gelmeyecek, onu söyleyeyim. Bundan sonraki kısımlar önemli bence. How was that? That was good. You got him talking. I'd say you nailed it. Ay en Let's get azından back to the konuşturdun quiz. dedi, evet. One of you start before I say something I'll regret. Well, actually, I won't regret it. You will. Lottie, I think it's your turn to go. You haven't done one in a while. Haven't I? Fine, I'll go. I haven't thought of anything for my round though. Is that going to be a problem? Oh, get on with it. Okay. I'll just do whatever questions come to mind. They'll mostly be about me though. Everyone pick your teams, please. Toby, do you want to team up with me? Did someone just say my name? Şu boş muhabbeti geçer Yeah, I misin? was asking if you wanted to. Sorry, you're gonna have to speak up. Signal's breaking up. Do you want to team up with me? Still can't hear anything. Do you want? Oh, Toby, just stop pricking about and team up with your brother. Fine. Who's next? Teams? Yeah, I just need to go to the loo. Oh, Jesus Christ, Ab. What the hell is this quiz? Chaos. You play the whole thing in teams? Sort of. We pick a new team each round. Well, that doesn't make any sense. Yeah, I can't remember how it started. Probably some doomed attempt to make things fair or avoid another fight. You know what they're like. I sure do, kid. Are you okay? I've been better. You better go pick a teammate. Ne bileyim ben kimi I'm not seçeceğim starting ya. with Mummy. I'll be through this bottle before the first question. Well, you getting through that bottle has nothing to do with Mum. Girls, behave yourselves. What would your father say if he saw you like this? Why do you have to bring Daddy into everything? I mean, you're talking to us like Bak, we were şimdi. children. June started it.
Öncelikle oynadıklarımızda tekrar oynamayacağız. Neden? Çünkü amacımız kanıt toplamak. Yani oturup tekrardan annemizle ya da büyük anneyle oynamanın bir manası yok. Çünkü kanıt toplayamayız. Öğrendiğimiz şeyler aynı olacağından dolayı. Bradley ile Toby bu tur birbirini götürdü. Yani gelecek turlar Bradley ya da Toby'yi seçebiliriz ki Bradley ile konuşmak için konuşursak, hani böyle gerçekten bir info alabilmek için konuşursak hoş olur. Şimdi anne ile oynadık. Infoları aldık. Yeterince info alamadık. Bir tane eksiğimiz var ama olsun. Büyük anne ile oynayıp infoları aldık. Info almadığımız bir tek kız kardeşimiz kaldı. Jun teyze kaldı da Jun teyze L1'den info vermez ki. Teyzeyi bu tur seçeceğim de info vermez ki o karı bize ya. Gerçi şu ikisinden aldık infoları. Aman neyse. Direkt eliyordu sanırım bizi. Sarkan'ım o ilk şey var ya, böyle ilk konuşma. Toby, kız kardeş ya da teyzeyi seçebiliyorduk. Teyze direkt şutluyordu. Burada şutlayamaz. Burada bizde konuşmak zorunda. Hadi hayırlısı bakalım. Okay, ready? Ne haber sürtük teyze? Question 1. Grime legend Capsy recently described my debut track as thick, but what is the track called? Or is that too easy? No, I think it's okay. Let's start easy and see how we go. Oh, I completely zoned out of that. What was the question? Ama What is ben de bayılacak what gibi is oldum. called? Songs from a strangulated cat? Ballad of a teenage narcissist hoe. Actually, I do know what it's called. She's rammed it down our throats enough times. It's called Vibing It. What does that even mean? Sounds like a massage chair. Or a sex toy. Ne demek bu? Ne bileyim amına koyayım. Yani önüme 2 tane seçenek sunuyor. Siktiğimin oyunu. 3. randayız, kusura bakmayın bu arada. Önüme 2 tane seçenek sunuyor. Ben ne bileyim amına koyayım. Neyi kim biliyor diye soruyorum. Neyin anlamını açıklıyorum. Yani umarım şarkının adınındır. Yani Virgin'in anlamını açıklarsam bu karı burada bayılır. O yüzden kim biliyor diye soracağım. Yeah, I honestly don't know what it means. I think Lottie just thought that it sounded good. Yes, well, I don't want to debate it with you. Just answer the quiz. Okay. So, my first track is called Vibin' It. There must be a lot of fans here because nobody got it wrong. Yes, nothing to do with the fact she's been torturing us with it for months. Question 2. This one's going to be a bit more tricky, but I'm sure you all know it. So, I recently designed a magazine shoot around my favorite book. What is it? Does Lottie read? Can Lottie read? She can't have got much Lottie from okumayı the very biliyor mu hungry diyor. caterpillar. Çok iyi değil mi ya? Probably too advanced. Did she ever master the alphabet, or did she get arrested at I? That would explain a lot. I think it might be The Hunger Games, or at least that's the only book that I know Lottie's definitely read. She was going to read the rest of them, but then the films came out, so yeah, she just. Bored now. Okay. Gene info alamadık. The Gene answer info is alamadık. The Hunger Games. Ugh, seriously, that book is so good. Like, once you've read The Hunger Games, why read anything else? I haven't. Let me just think about question 3. I wish she had been actually. Info ver oyun, sokacağım gagana ya. What do you mean? Oh, didn't your precious Uncle Marcus tell you? Aha. He burnt his hand. Poor lamb. Well, I burnt his hand. Accidentally, but I rather wish I'd thought of it. What happened? Well, I had a little stumble and I knocked one of my candles, which landed on Marcus. And straight away, his jumper just woof, up in Tamam, flames. güzel. Now, quality Güzel. clothing does not burn. Güzel. like Anlattığın that. için It çok just goes mutluyum to show, Sürtük doesn't teyze. matter Devam how et. much money that man makes, he will never not be a cheapskate Titus. Anyway, Toby claims he was just trying to douse the flames, so he threw his drink right in Marcus's face, nowhere near the flames. So then your mother threw her drink on him as well, which did put out the fire, which is
Kind of a shame. But Marcus started wailing like a girl about his hand. He was in agony. So Lottie ran in with a wet rag and started rubbing it all over his burns. It was hilarious. So then your Nana got involved and started bandaging his hand. And then Bradley came in with some painkillers. And the fun was sort of over really then, which was sort of sad. But, you know, if it had been just me, I'd have left him to it. But he did look like he'd been dragged through a hedge backwards and forwards again. Very entertaining. Question 3. According to Aynı şeyi anlatıyor. Okey, aynı şeyi anlatıyor. Hepsi doğru. Hepsi çok güzel. Eyvallah ama gene info yok elimizde. Gene info yok elimizde. a recent poll from my fans, what is my greatest strength? Oh, right. Now, so this is the bit when she starts bragging about her singing voice, isn't it? Actually, I think Lottie might think greatest strength means something else. Like what? I think she means her eyebrows. I mean, why are we even playing along with this? These aren't questions. She's just manipulating us into giving her praise and compliments. It's Diğer just- oyunlardan, diğer runların birinde sanki kaşlardı ya, böyle hani kaş mıydı, göz müydü? İstediğim her şeyi sürebiliyorum falan diyordu ama sanki şarkı sesi ya. Şarkı sesi. 12 saattir yayında mıyım? 12-13 saat. Yok oğlum öyle bir şey. Saçmalama lan. Yani Twitch buglanmıştır. 12 saattir yayında olsam tımarhaneye kapatırdınız beni. Bir kenara böyle diye. Bayılırdım bir kenara. Abi doğru bilmezsek info vermiyor karı. Şarkı çıkardım falan diyordu. Şarkıdır lan. Kaşları olur mu hiç ya? Bak, bakayım bir saniye kaşlarına. Güzel kaşları varmış şimdi. Hakikaten kaşları güzelmiş şimdi. Ne yapacağız? Ben teyzeye katılacağım. Yeah, forget what I said. Let's go with her singing voice. The answer is obviously my eyebrows. I get messages like every day asking me to do an eyebrow tutorial, but like, Kaşları güzel karının zaten, yani ona diyecek bir şey yok. why would I give away all my secrets? How am I related to such an idiot? I mean, yeah, Lottie can I sometimes. wasn't talking about Lottie. Okay, so question 4. How many times has Dad taken me to Dubai? Oh, Christ. That waste of space. Honestly, you should have seen him run for the hills the second Lottie was born. Couldn't see him for dust. Now it's one holiday a year and he thinks he's best daddy in the world. Still, I suppose most affair babies are just forgotten about, aren't they? So, should give him a tiny bit of credit for that. But you're bloody glad he's not your dad, aren't you? I guess. Oh, come along, Abigail. It is very sad that your daddy died, but it's been years now. But I just had to get over it when my daddy died. No moping about for me. And do you know the answer to this or not? I can work it out. Can you now? Yeah, Lottie went to Dubai for the first time for her 6th birthday. I remember it because she was really scared, so I made her this lucky charm necklace to wear on the plane for good luck. Anyway, my point is that if she first went to Dubai for her 6th birthday, she's been doing the same thing every year since. Lottie's now 19. Efendim sevgili Tozman 10 kişiye abonelik hediye ediyor. Murlok Umut, Mordecai, Windschiffer, Etrayfin, Büyük Martı, I Am Joker, Gaming Nitro, Karen, Gizem Salem ve Centurion aramıza katılıyor. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olasın Tozman. Çok teşekkürler. Ses dursun da sadece şeyi kapatayım. Alertı kapatayım, ekrana çıkmasın. With a simple bit of maths. Kesene bereket. Çok teşekkür 13. ederim. Put that down. Well, I was going to say 14. Yes, well, you're not exactly Carol Vorderman, are you? So just put the answer in. I'm sorry, but the answer's definitely 14. What are you doing? So the answer is 14 times. Oh, I love it so much. Well, I'd say well done, but I think we both know that was more luck than judgment.
Right, that's all the questions I've got. Someone else can go now. Yine info alamadık. She's only done 4 questions. At least we got a few points that round. I don't know why I even do these things. I mean, I don't care about winning, although I do quite like beating people. Still, a few more of these, and it'll be wiped from my memory like tears in the rain. What's that from? Is it from a film? Oh, Christ, it's not one of Lottie's lyrics, is it? Oh, gosh, I forget that. It is better to forget things. It just makes life easier. Are you okay? You do know there's something wrong with your sister, don't you? What, just in general? No, I'm or- just saying she's behaving very oddly at the meeting. You know, all night, checking her phone up and down to the window. I don't know what she was looking for or who, but all night, just up and down, up and down. A bit like your mother's skirt when she was a teenager. I mean, normally I wouldn't have noticed or cared, but they were my windows she was breathing all over. And it did take Bradley a very long time to clean them. Is there anything else you remember about the meeting? Anything at all? No. Kancık karı gene vermedi bilgiyi. Kendimi sikeceğim. I am never Gene vermedi bilgiyi. Allah'ım sen bana sabır ver ya. Kız kardeşimizin pencereden dışarı baktığını görüyoruz. Yavuklusunu bekliyordur yani. Ya kanıt bulundu dedi de bu mu kanıt? Being very oddly at the meeting. You know, all night checking her phone. Tüm gece telefonuna baktı diyor. Ebesinin zurnasına bakacak hali yok yani. Üstelik bu oyunda fenomen rolü yazmışlar kendine. Twitch'çi mi, YouTube'çu mu ne bileyim yani. Durmaz ki bunun mesajları. Allah Allah. Kendimi dürttüreceğim vallahi ya. Yeter artık info verin teaming lan. up with that freak again. I was only trying to make conversation. Have you told Mum about your latest purchase? Huh? He's bought a gun, Mum. Literally the very gun that was used to murder that famous astronaut. It's not the exact. Bunların hepsiyle hayatı same üzerinde make duello and yapmak istiyorum abi. There's a difference. Oh, for God's sake, you two. If I have Bak, to bu listen elde to you katili bickering bulamazsam ben anymore, katil I'm going to olacağım. come up to Bradley's room and blow my own brains out. Boğazlayacağım birini vallahi bak. Speaking with your Auntie June is like trying to charm a rattlesnake. But I think we got some useful stuff. I also have some new... Oh! Dayı geç bu sahneleri biliyorum. Biliyorum 3 çeşit zehir var şimdi. News that could really help us. The doctors have managed to narrow the poison down to 3 possibilities. So let's check out everything that we have so far. Aha bak bu karıdan tek bir info alabiliyormuşuz. Hepsini almışız. Allah'ıma bin şükür. Sevgili Tozman şöyle doktora gidiyor. Doktor diyor ki seni neyin zehirlediğini bulmadan seni tedavi edemeyiz. Zehre ihtiyacımız var. Bu daha önce keşfetmediğimiz bir zehir falan filan diyor böyle. O şekilde. Yani doktora gitmeme sebebi o. Yani oyunun anlattığı o. Naysam kendim öğrenirsem daha iyi olur ya. Böyle çabalıyoruz ama işte elimizden geldiğince. İyi bari yani bir info daha aldık Yeah, signal's arkadaşlar. not great here, guys, so I'd rather do my round later. I can give it a go as long as someone next. Toby, Lottie, Bradley. Bak Lottie'den alacağım 2 tane info var, tamam mı? Şimdi biz mantıken adamın içtiği ya da üzerine dökülen bir şeylerden zehirlenmiş olması gerekiyor. İçki mahzeni var teyzenin, sonra bez getirilip üstüne bastırılmış. İşte bezi getirip üstüne bastıran bizim kız kardeş. Kadının makyaj malzemeleri de sorun olabilir. Bilmiyorum ablam. Ama bezi getirip bastıran kız kardeş. Bir de bezinden ziyade büyük anne miydi o? Bilmiyorum. İlaç veriyor ağrılarını dindirir diye. Ağrı kesici veriyor.
Bradley'i bir sıkıştıralım ya. Hey Bradley, how are you? Who's that on your t-shirt? You've never heard of Keith Wilson Keyes before? Should I? Yeah, he killed 6 people in one weekend. Medford, Oregon, 1997. They called him the Beaver State Cleaver Killer. Yeah. Oh, him. He's a good one. I didn't realise that they put serial killers on t-shirts. No. He's not a serial killer. He's a spree killer. And yeah, you can get a lot more than this if you know where to look. Everyone be quiet and listen carefully to the first piece. La 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 la. Oh, I think I know this. I think it's Beethoven. La 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 la. I mean, I guess Beethoven's a pretty safe bet because it's either going to be him or Mozart, right? La 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 la. La 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 la. Şey böyle. Bu tribün şarkısı abi böyle. Tribünlerde lay 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 lay. Ayaskoday 7. ayında. Selamlar Ayaskodayg'cım. Merhabalar, hoş geldin. Selamlar. Dur şimdi bu ergene soruya kendim mi cevap versem acaba ya? Ne bileyim amına, ne yapacağım yani, ne bileyim. Konuşturmak da lazım bu lavuğu da, böyle deyince konuşmuyor muydu acaba ya? Shall I go with Beethoven then? What do you think? Yeah, I mean, I know Beethoven died in a thunderstorm, and you can still visit his grave. So, Well, I'll just go for him then. Bak eğer bu sikko diyaloglar hikayeyi etkiliyorsa hepsini gırtlaklayacağım bunların. Buradakilerin. Yes, a pretty straightforward one to start. That was the sumptuous Furalise by the magnificent Beethoven. Piece number 2. La 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 la. La 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 la. Dum dil 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 dum dil 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 dum dil 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 dum dil 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 dum dil 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 do 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 do. Yayından sonra ben du 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 deyip böyle bırakıyorum kendimi arkaya. Wow. Mum really got into that one, didn't she? Yeah, she did. Do you know it? I don't know the name, but it sounds like one of the ones your mum played the other night. Why do people listen to happy music when they're not even happy? It just makes you feel worse. Toplantıyı anlat Did köpek. you mean Mum played this at the meeting? I think so. Abby, what are you doing? You gotta get back to the quiz, Abby. Abby! You muted me and I wasn't even saying anything. What were you looking at? Nothing. I'm fine. What were we talking about? Nothing. Right, yeah. No, wait, you were saying that Mum played this song at the meeting. I mean, how was the meeting? When everyone was really angry, Lottie was acting strange too. She says she's got 2 phones now. One of them looked at me like a burner phone. Do you know what that is? I think so. It's private. It's untraceable. You know, handy if you're trying to get hold of someone or something that you don't want anyone else to know about. And I never thought Lottie would choose something like that. It's not the kind of phone that takes photos. Maybe someone gave it to her. Ulan ne oluyor? Şüpheler bizim kız kardeşe çevriliyor. Tamam, sürtüğü benim de gözüm tutmadı da şş. Bak Lottie'yi suçlayabiliyoruz artık ha. Elimizde yeterince info var. Kızı harcayabiliyoruz. İki telefonu varmış. Daha fazla info ver. Did you see anything Mına korum else? senin. Wouldn't you like to know? Yeah. This next piece is so obvious, I considered not doing it, but for some reason it's been going round in my head. Perhaps this will get it out of my system. La 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 la. Oh, I can never remember the name. Funeral March.
It's Funeral March by Chopin. It's one of my favourites. All right, yeah. It's a good one. La 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 la. Beynimin cenaze marşı. That piece was the incredibly moving Funeral March by Chopin. I already know what I'm doing for my fourth piece, so be quiet. No. Oh, no. The humidity's changed. I can't sing in this. I could sprain something. Let's move on to the next round. I was surprised you weren't at the meeting. Aren't you Dökül. Marcus's biggest cheerleader? Yeah, no, I really wanted to be there. There was this thing at work and... You should have been there. He needed you. What are you saying? Everybody else hates him. The whole family, apart from you. I mean, my mum spends most of her time thinking about how much she hates him. So after too many drinks, she starts rambling about him, talking about how he's ruined Granddad's legacy, how a company should have come to her or your mum. At once, when it was really bad, she asked me if I knew how to hire a hitman. She thought maybe I'd know something from the black internet. It's like, she meant dark web, obviously. I asked her why she wanted to know, and she just said she saw it in a film once. And yeah, it was the last time she mentioned it, at least to me. Bradley, do you know something? I don't know. Maybe. Bradley, what? Shit. Yakaladık. Yakaladık. Bak bu sürtük teyze sürtük. Bak bu karı kiralık katil aradığını söyledi. Yakaladık mına koduk onun bak. Koyamadık. Hala infomuz eksik. Koyamadık chat. Ama yakaladık. Şimdi yakaladık. Sürtük Fabulous teyze. birthday so far, Flig. Do you think we're actually going to finish a single round this evening? Uncomfortable silence. My favourite. Abby! Jesus Christ, what the hell? They're on to me. Who? The killer. I got an email, anonymous. They No, told me to Abby. stop or... Oh my God, I can't do this. I'm afraid it is too late for that. No, I can't, I told you. Abby! No, I'm not built for this shit. What are they gonna do to me? Abby, stop! Stop! What, Uncle Marcus? Are you okay? It's getting worse, Abby. I've got less time than I thought. Don't give up on me. You're the only chance I got. Please, Abby. Please. Okay. Bradley'i de konuşturduk. Bradley'i de konuşturduk hocam bak. 2'de 2. 2'de 2 chat. Sürtük teyzeyi konuşturduk. Bradley'den infoyu aldık. Güzel gidiyor. Güzel gidiyor. Okay, listen up, guys. Yardırıyoruz. My signal seems to have settled down a bit, yeah? So let's do my round now. But listen, I've got a pretty cool new spin. Ya kapa As if you'd çeneni never boş. speak to me ever again. Şimdi bunun hakkında biz kimle konuşabiliriz ki acaba ya? Büyük anneyi konuşturabilir miyiz acaba chat? Büyük anneyi konuşturabilir miyiz acaba? Çünkü teyzeden infoyu aldık. Kaldı ki teyzede başka info var mı bilmiyorum. İnsanın bazı şeyleri unutması iyi bir şey falan filan dedi böyle ama bilmiyorum yani teyzeye nasıl yürüyeceğiz, nasıl info alacağız, edeceğiz. Büyük anneden infoyu koparırız gibi sanki ya. Anne mi diyorsunuz abi? Ama anadan biz 2 info aldık. Anadan yani kendi anamızdan biz 2 info aldık. Anamız bize şey dedi. Toby'nin bütün gece gergin olduğunu, Marcus'u köşeye sıkıştırdığını dedi. Sonra da dedi ki Bradley dedi ilaç verdi. Bradley'nin verdiği ilaç içilir mi amık dedi. Yani
Teyzeden info aldık ama kral. Teyzeden info aldık. Teyze daha fazla info vermez. Bak bence en fazla infosu olan Toby. Zaten Toby ile konuşup diğerleri hakkında info toplamak lazım da bak. Büyükanne hakkında hiçbir infomuz yok. Büyükanne tam bir sır perdesi. Bence anne ile konuşup büyükanneden bir şeyler almaya çalışalım yani. Bana öyle geliyor. Büyükanneden bir şeyler, ya büyükanne ile alakalı bir şey öğrenmeye çalışalım. Bir de bizim anne duyarlı, klasik eser falan seviyor ya. Bu salağın boşunu daha iyi kaldırır gibi. How's it going, Mum? How do you think? Good? Bad. Very bad. This quiz has been a disaster so far. But I'm getting to the end of this round no matter what. Well, it's just nice to do something on your birthday. Is it? Well, none of us would be here if it wasn't for you. No. No, you wouldn't. Okay, listen up, guys. We're doing what I like to call empathy scenarios. It's kind of quiz, kind of a workshop type thing. So I'm going to give you a scenario, and you can score points by how well you empathize, okay? That doesn't make any sense. Show me the empathy. Okay, first scenario, picture this. Imagine that you're humble people. I know that's a pretty hard ask for some people in this family. So, you're humble people. You've lived in the same tiny fishing village your entire lives. And you're facing the twin threats of globalization and climate change. Is that it? I think so. What's the question? Remember, guys, we're looking for empathy here. Points for empathy. Oh, how am I supposed to just conjure up empathy? I have no idea. Is it a charades type thing? Are we supposed to act it out? Yes, Mum, that must be it. You're a genius. Well, if he wants a performance, I'll give him a performance. But if I humiliate myself and Toby still makes me lose this bloody quiz, empathy. Nodding. Nodding. Is that empathy? Yeah, I think so. Ben burada ne yapayım kanka? Ben burada ne yapayım? Dayı ben burada neyi seçeyim yani? Ben ne yapayım ben? Oyun. Elime öyle bir veriyor ki böyle. Neyi seçeyim anlamıyorum ki. Anne sen süpersin anne diye. Ne yapayım? Anneme yalakalık mı yapayım anlamadım ki. Hayır 2'de 2 yaptık. Devam edek de katili bulak artık. Amcanın harbiden zehirlendiğini biliyoruz. Toby çok biliyor herhalde. Toby ile alakalı çok infomuz var. Aynen anamızın bir huyuna gidelim. You're going to be awesome at this, Mum. You're an amazing actor. I know. Although why Toby can't just do a normal bloody round, I don't know. He's been all over the shop recently. Well, mentally, I mean. Oh, really? Yeah, Bak, he was bak, off bak. his head at the meeting. I overheard him talking to himself in the toilets. You have to do this. You can do this. I mean, it gives me no pleasure to say this at all, but I do worry that he might be hitting the source, like his mother. Relate to this. Info geldi bebeğim. Rising sea temperatures mean the fish Bak. Info geldi info. Info geldi. Info geldi anamızdan. Bir info daha aldık. Tuvalette kendi kendine konuşuyormuş. Bak şimdi 2 tane şüphelimiz var elimizde. Biri sürtük kız kardeşimiz. Öteki boş geveze oğlan. İşte bu. İşte bu var ya böyle. Oğlum oyunun içinden geçiyoruz ya. have moved further away from the coast into dangerous waters, unsailable waters. Your livelihood is literally abandoning you. How does that make you feel? Come on, really exist as these people. Fine. Oh my God, Mum, are you okay? Ne yapıyor oğlum? Gerçekten mi ağlıyor? Ne yapıyor bu? Ne yapıyor bu karı? Anne gerçekten harika ağlıyorsun amına koyayım ya falan. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi?
Bence anne gerçekten harika ağlıyorsun demek yerine biz de katılıp ağlasak der ki aptal kızım benim, rol yapıyordum, kandırdım. Dün akşam da annen dedeni şöyle kandırdıydı falan gibi, bilmiyorum. Övelim mi diyorsun abla? Bence katılırsak daha şey olabilir, böyle ne bileyim, daha çok dökülebilir gibi geldi bana ama. Ama şey de olabilir hani bu arada. Katılırsak garip kaçar. Ama ana konu empati. Ya ana konu empati de şey de diyebilir yani. Vah benim salak kızım deyip geçebilir yani. Ben de ağlamayın bence. Huyuna gidip övelim ya. Huyuna gidip övelim bence de. Oh my god, Mum. Tamam, gülüyor. So moving. I know. I've always been able to cry on demand. Your nan fell for it every time. Drove your Aunt June nuts because it was how I always made sure she got into trouble for things she didn't do. But they're always there. The tears. Don't know why. Just below the surface. Wow, Auntie Felicity, that... Yes. That's actually really patronising. These people are far braver, have far more resilience than you could ever imagine. They would never give up. They would face any danger for their families, for their way of life, yeah? Let's mix things up and bring this a little closer to home. No. This is supposed to be a quiz, not a fucking TED Talk. Either ask a proper question or go snog a tree. So, let me get this straight. What you're saying is that you lack the basic human decency to understand another person's struggle, yeah? Shut up, Toby. There are other people in the world beside you. Oh, I'm sorry. Are we here for Hilda the fisherwoman's birthday? Well, no, but... Toby, let me stop you there. Is the next thing you're going to say a question? An actual question? The kind of thing you'd get in a quiz. I've got a different scenario about mating turtles. No, I'm sorry, Toby, you've had your chance. I You're am done. doing a proper... Another disaster? Why do I even bother? I try to do something nice, something selfless for this family. Lütfen bir info daha ver. I know, Mum. Is that your total contribution? Christ, Abby. Oh, let me get a word in. Wait, Mum, I need to tell you something. Something really bad has happened to Uncle Marcus. I'm not interested. No, but he's... The man's a liar, Abby. I always hoped you wouldn't fall for it, and perhaps I should have done something when you were younger, but it wasn't easy for me either. After your father died, I thought, oh, if you want to turn to Uncle Marcus and not me, perhaps I should let you. Either you realise what it was like, or... Mum, what are you talking about? You really don't see it, do you? He's paranoid, Abby. Deceitful, always painting himself as the good guy, the victim. A few years ago, he thought a business partner was trying to kill him. He was sent all these threatening emails, anonymous emails. Wouldn't surprise me if Marcus was the one writing them. What? He went mad. He bought a gun, he bought a guard dog. It was all bullshit, completely in his head. No, I don't understand. It's all an act, Abby. Don't get sucked in. Bak, bütün ailenin ortak noktası, bir şey söyleyeyim mi? Bütün ailenin ortak noktası hep bu adama deli muamelesi yapmaları. Hepsi. Büyük anne de deli taklidi, hani o deli birazcık kafası gidik diyor. Teyze de kafası gidik diyor. Anamız da kafası gidik diyor. Hepsi bir adamı ağız birliğiyle deli diye şey yapmaya, fişlemeye çalışıyor. Ama normal şartlar altında bir adamın gerçekten zihinsel bir sorunu varsa ve deliyse bunu gidip birilerinin ispatlamaya ihtiyacı yoktur efendim, öyle değil mi? Her türlü belli olur, her türlü anlaşılır yani. Ağız birliği yapıyor bence bunlar ya. Ağız birliği yapıyorlar bunlar bence. Orient Express'ini izlemedim abi, bilmiyorum. Hep ağız birliği yapıyorlar bak. Kid, we need to talk. Abby, please. Family that would never fucking lie to you. Tamam dayı, sana güveniyorum. Bir turda güvenmemeyi seçeriz de belki çok sonra ya.
I believe you. You don't know how much I needed to hear that, Abby. Especially with how I'm feeling right now. Okay. So, listen, I think I managed to get some useful stuff from Mum. Are you okay? How many spiders do you see on my hand? What? Just answer the question. I don't see any spiders. Fuck. Shit, did you see that? No, I Fucking crow in here. Ah! It's going from my eyes. I can't see anything. There's nothing there. Are you sure? Yeah. Ben bunu adam bize şaka yapıyor zannettim. Harbiden oyunculuğu kötüymüş bu arada ya. Hallucinations have started then. Doc says once I start seeing things, you can count how long I have left in minutes. Oyunculuk kötü beyler. Yalan söylemiyor. Anadan ikinci ipucunu alamamışız. Bence orada ağlayacaktık. Bence orada ağlayacaktık abi. Geri dönebilir miyiz? Ne olur lan. Şu chapter'ı tekrar oynat bana. Buraya kadar geri dönderme ne olur. Neyse artık en azından birilerini suçlayabiliyorum. Yani kesinlikle farklı bir son göreceğiz ama suçlanacak Toby mi Lottie mi? Bence bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Garantiye anamız zehirledi ya da teyzemiz zehirledi yani. Büyük anneyi hiç bilmiyoruz amına koyayım. Büyük anne şey böyle bu dünyanın bir parçası değil gibi ya. Buna koyun büyük anne. Büyük annesini de dayısını da. Hepsini üst üste koyacağım ya. Wait. I'm sorry. I don't think I am. Abi kısa kes. Nicely. I'm a delight. Müptezeli mi konuştursak? Kapşonlu müptezeli. Toby'yi öttürdük bu elde. Toby'yi öttürdük. Toby güzel öttüydü. Bradley'i mi bir sıkıştırsak? Lan büyük anneye kimse bir şey demiyor. Kimse bir şey demiyor büyük anneye. Şş, lan Bradley. Amcık bana bak Bradley, bana. what do you know about poisons? Nothing. Bradley? I don't know anything. Question 1. Which one of Flick's little brats threw up all over my car? But that was you, wasn't it? Mum still talks about it. She still thinks she can smell it. She's had Baskı like 8 yapmayacağız. cars. Baskı yaptığında gidiyordu bu. I was 3 years old. Yeah, she'll never forgive you. You can answer it or what? Fine. Bak geçen el baskı yaptık. Bu lavuk direkt kaçtıydı. Hatırladın? Güzel. Şimdi bak huyuna gittik. So the answer is Abigail. You should have known things are only going to go downhill from there. Question 2. Who poisoned my parakeets when he was a child? Is this you? Look, I didn't think they'd die. It was an experiment. Okay? I should have remembered. Kuş mu zehirledin? Orospu çocuğu kuş mu zehirledin? El alemin kuşlarını mı zehirledin? Mına kodumun oğlu. This. You've done it Ananın before. kuşlarını niye zehirledin lan? I mean, it's pretty obvious if you take like a millionth of a second to think about it. Baskı yaparsak bence bu göt kaçar. Ne diyorsunuz? Baskı yaparsak bu göt kaçar sanki chat. Ne yani kuşları mı zehirledin dersek kaçar. Kaçar. Biz direkt cevap verelim soruya. Deneymiş ya aman canım. Yani kim anasının kuşunu zehirlemiyor ki bu devirde değil mi? I'll answer the question, but then we need to talk. What are you talking about? So the answer to that particularly tricky brain teaser is, of course, Bradley, my son. He's such a joy to be around. Abby, I need you. Dayı dur. Dur şimdi What ölme. is it? What's the matter? Time's up. Doc says if I take the right antidote now, I might just make it. I can't trust my brain right now, kiddo. I need you to pick one. Dayı seni talyum zehirledi talyum. Whatever happens, happens. Just choose. Please. Talyum zehirledi. İlkinden tek attık da gene info alamadık It's ya. thallium. If you say so, kid.
Ya bak oyun yaptığı belli değil mi abi? Sen öyle diyorsan öyle olsun deyip böyle panzehir içilir mi ya? Chin chin. Gözünü seveyim ya. Abi emin olmak için çok info topladık ama ya. Emin olmak için çok info topladık. Kötü an olsa denerdim de. Uncle Marcus? Tam sıç rahatla. Sıç rahatla gayrı. You hear that? You hear that? The sound of my vital signs improving. He did it. He did it. He Ya saved me. bilsem bilekliğe baskı yapardım dayı. Gene hiçbir info alamadık mına kodumun veledinden ya. Ya bu dayı hep ölüyor ya. Abby, where have you been? Oh, she's doing it for attention. Be quiet, June. Are you okay, love? You're gonna have to speak up, Abs. There's some pretty heavy rain here. Is she frozen? No, if you look closely at her throat there, you can see she's still breathing. This is live. Shut up. What was that? Just shut up, all of you! Abby, if I were you, I'd think very... Kim zehirledi? İnfom yok ki. Yani infom yok. İnfom olsa bence ya var ya şu büyük anne sürprizi oynayacak ya. Büyük anne sürprizi oynayacak. Aynen velet kicklenmemeli ya. O Toby kicklenirse şey yapıyor. Toby mi diyorsunuz Afrika'daki manyak? Bence bizim kız kardeşi olabilir ha. Çift telefonu falan var. Double telefon. Zaten 2 seçeneğimiz var. Chat başka seçeneğimiz yok da. Toby mi bizim sürtük mü? Toby diyorsunuz bari içinde kalma. Ya büyük annenin hiçbir infosu yok Berha'ya. Büyük anne bir şey böyle yani bir ruh amına koyayım. Hiçbir bilgi yok hakkında ya. Olgun 3. tur baştan başladık. Beyin kanaması geçiriyorum yemin ediyorum ya. Lotti gibi. Bakalım bizim sürtük mü acaba? İyi öğrenelim. Kızı seçelim bir. Ya bizim kız kardeş çok şey biliyor da hep bak şu diyalog geçiyor. O bebeğim öyle şeyler oldu ki bebeğim falan böyle dudağını büzüştürüp bir tane çakasım geliyor buna. Sensin lan bana kodum. Arkadaşlar dayımızı benim sürtük kız kardeşim zehirledi. Lottie? İnfom var. What, babe? I know what you did at the meeting. I don't know why. I don't know what you're talking about, babe. Look, it's over, Lottie. Just tell the truth. I am. Lottie, what's going on? Aha bir şeyler saklıyor. It was only a bit of coke. Excuse me? What? Just for some extra cash on the side, and my supplier's like really legit, so I'm only ever selling the pure stuff, so I'm basically doing my friends a service. I wasn't. Bacımız torbacı çıktı. Bacımız torbacı çıktı amına. Bacımız torbacı çıktı. Aa! Even supposed to be at the meeting. There was a super huge party going on, and everyone was looking to me for the. Abi bu sülaleyi biri yaksın kurban olayım ya. Ne olur ya. You know. The drugs? Yeah, exactly right. I couldn't just let them down, so a friend came over and collected the stuff. I only came to the meeting because I wanted to see Uncle Marcus to give him my audition tape. Sent him like a million links and he's never replied, so I assume the guy must be pretty analog. I'd be great for one of his movies, wouldn't I? But you poisoned him. Lottie, have you been selling your sister LSD? No! I only do coke. All natural. Uncle Marcus was poisoned at the meeting, and it has to be you. Babe, why would I want to kill the guy who's going to put me in his movie? It doesn't make any sense. Shit.
It wasn't you. FBI, open up. The quiz is over, right, guys? Lottie, what's going on? I've got to go. Who's at your door? It's friends. Friends? Yeah, we play this game where they try to kick my door down and I hide. Lottie! We're done here, right? Awesome quiz, guys. Happy birthday, Mum. Gotta go. Bye! Abby, you'd better start explaining all this right now. I really don't think I can. Ya bu nasıl bir oyun? Benim psikolojim bozuldu. Benim psikolojim bozuldu. Allah. Hayır, bacımızın torbacı çıkmasına ne diyorsun kanka? Karı torbacı çıktı. İzleyip vakit ayıran herkese teşekkürler arkadaşlar.